chordata is divided into three subphyla: Urochordata, Cephalochordata, Vertebrata. Vertebrata is again two superclasses. Uh, One is Neonata and Nephostomata. And Nephostomata is again divided into seven classes. Okay, Lacodagon are Pisces, and the remaining are tetrapods. The tetrapods amphibia and also mammalian. But mammalian classification is not discussed. Okay, the part of mammalian we should discuss only general characters and classification. But in the animal physiology, we have completed the anatomy. So after amphibia, next class. Remember, reptilia is a class. Okay, so the term reptilia was taken from a Latin word called repta. So, which means creeper with abdomen. And abdomen to paake జీవుడు అని meaning. Okay? So, yeah, this is important. The reptiles were originated in Carbonis period. Should remember this. Okay, so it belongs to Paleozoic era. Right. This is most important and and invertebrates, vertebrates అనేటువంటి maximum scoreable టాపిక్స్. అందులో ప్రతి పాయింట్ని అంటే నేను స్ట్రెచ్ చేసిందంటే అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయితే స్ట్రెచ్ చేస్తాను. అండ్ మీరు దాన్ని ఈ జువాలజీ కదా, జనరల్ జువాలజీ కదా అని చాలా మంది నాకు అర్థమవుతుందని చాలా మంది జువాలజీ టాపిక్ కదా చూసుకోవచ్చు అని ఒక నెగ్లిజెన్స్ ఉంటుంది. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. ఓకే, సో ఎందుకంటే ఇది మన మేజర్ స్కోరింగ్ ఒక లైన్ కూడా వదిలేదు టాపిక్ మీద పూర్తి సో డోంట్ నెగ్లెక్ట్ అండ్ క్లాసెస్ రెగ్యులర్గా అటెండ్ మీరు లైవ్లో ఉన్న దానికి మీరు మామూలు టైంలో ఓకే. సో అండ్ నా వాయిస్ ఏమన్నా కరెక్ట్గా వస్తే చెప్పండి, ఫ్యాన్ ఆఫ్ చేస్తాను. రైట్ Yes, sir, కొంచెం క్లారిటీ లేదు. రైట్ రైట్. సో right, so in Mesozoic era, giant reptiles like dinosaurs, brontosaurus, like very very biggest animals on the earth, okay, uh, they were originated, and due to their heavy body structure, so they faced a lot of food problem, and ultimately they were extincted. Okay, so they were extincted in Cretaceous period. This is also important. Okay, in which period the dinosaurs were extincted? So Cretaceous period la be extinct అయినాయి. So what are the ancestors for the reptilia? So labyrinthodont amphibians, ఇది కూడా important. So labyrinthodont amphibians అనేటువంటివి వీటి యొక్క ancestors. So from the labyrinthodont amphibians the reptiles were originated. And this is most important name we have already discussed in amphibia. So Semuria is generally known as the stem of reptile. Okay, so that is regarded as the connecting link between the uh, amphibia and reptilia. Okay, so that is also
one important point. And even though amphibians are first terrestrial vertebrates, they they are not considered as true successful terrestrial vertebrates, because for breeding they should go they should depend on water or aquatic medium. So reptilians are the true terrestrial vertebrates. They do not depend on aquatic mode of life. ఓకే. అంటే అవి వాటర్‌లో డిపెండ్ అవ్వడానికి వాటికి అవసరం లేని అంతగా దే హావ్ అడాప్టెడ్ దెమ్‌సెల్ఫ్ ఆన్ ది సాయిల్. ఓకే. సో, అందుకే ఆహ్, రెప్టైల్స్ ఆర్ ది ఫస్ట్ ట్రూ టెరెస్ట్రియల్ వర్టిబ్రేట్స్. సో, హియర్ దిస్ ఈస్ ఎ టర్మ్. మీరిక్కడ దీన్ని 2 రకాలుగా గుర్తుంచుకోవాలి. చాలా మందికి తెలియని విషయం ఇది. ఓకే. సో, ద టర్మ్ హెర్పటాలజీ జనరల్‌గా ఆహ్, ఏమని అనుకుంటాము అంటే, స్టడీ ఆఫ్ రెప్టైల్స్ ఈస్ నోన్ యాస్ హెర్పటాలజీ అని అంటాం. ఓకే. బట్ యాక్చువల్లీ ద మీనింగ్ ఆఫ్ హెర్పటాలజీ, లిటరల్ మీనింగ్ ఆఫ్ హెర్పటాలజీ ఈస్ స్టడీ ఆఫ్ క్రీపింగ్ వర్టిబ్రేట్స్. సో, అంటే ఏంటి అంటే, పాకే జంతువుల గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని హెర్పటాలజీ అని అంటాం. దట్ ఇంక్లూడ్స్ రెప్టైల్స్, ఎపోడన్స్ అండ్ యూరోడిల్స్ ఆఫ్ ఆంఫిబియా. కొన్ని సార్లు స్టడీ ఆఫ్ ఆంఫిబియన్స్ అండ్ రెప్టైల్స్ ఇస్ కాల్డ్ హెర్పటాలజీ అని కూడా ఉంటుంది. బట్ జనరల్‌గా మనకు ఒక అలవాటు ఏమైంది అంటే, స్టడీ ఆఫ్ రెప్టైల్స్ ఈజ్ హెర్పటాలజీ. బోత్ ఆర్ కరెక్ట్. అక్కడ స్పెసిఫిక్‌గా మెన్షన్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ డెఫినిషన్ తీసుకోండి ఎగ్జామ్‌లో గనుక అడిగితే. ఒకవేళ మెన్షన్ చేయకపోతే స్టడీ ఆఫ్ రెప్టైల్స్ ఈజ్ హెర్పటాలజీ. ఓకే. సో, మెనీ ఆఫ్ ది రెప్టైల్స్ వర్ ఎక్స్టింక్టెడ్. ఓన్లీ ప్రెజెంట్లీ 6,000 ఎక్స్టాంట్ స్పీసీస్ ఆర్ అవైలబుల్. ఓకే. సో, అంటే జీవించున్న స్పీసీస్‌లో దాదాపు ఒక 6,000 ప్లస్ ఆహ్, స్పీసీస్ అనేటువంటివి మనకు అవైలబుల్ ఉన్నాయి ప్రెజెంట్ లివింగ్. రైట్. సో, రెప్టైల్స్ ఇంక్లూడ్స్ మెయిన్‌లీ లివింగ్ రెప్టైల్స్. మనకు reptiles includes, so tortoises or reptiles, you can say, lizards, snakes, crocodiles, and spinoda. So these are the living reptiles. So you remember this is important point. So Crocodilus porosus. It is the largest reptile. Okay, and it's commonly known as saltwater giant crocodile. Okay, it is the biggest reptile with 6 meters 6 meters of length and 1,000 kilograms of weight. And the Spirodactylus ariaceae or arias is the smallest reptile with a 17 maximum length of 17 millimeters. Okay. Now let's jump into general characters. Right. Okay. So these are true terrestrial vertebrates. They are cold-blooded or ectothermal or poikilothermic animals. That means their body temperature is not constant. Okay, it changes according to climate temperature. So body is generally covered by horny scales or scutes or plates. So scales are you should remember this is one of the మనం ఐడియా ఉండాల్సినటువంటి అంటే బేసిక్ సెన్స్ ఏంటంటే, both you know the what we call the Pisces contain the scales and the reptiles contain the scales. The difference is the scales of Pisces are
mesodermal, mesodermal in origin. Okay, and sorry, endodermal in origin, and in this reptiles, their scales are ectodermal in origin. That is the difference. Right. So the skin is dry and aglandular. మనకి ఇప్పటి వరకు సార్ ఇప్పటి వరకు యానిమల్స్ అన్ని కూడా స్కిన్ మ్యూకస్ గ్లాండ్స్ ని కలిగి ఉండి మాయిస్ట్ గా ఉంటుంది, సాఫ్ట్ గా ఉంటుంది. బట్ హియర్ స్కిన్ ఈస్ డ్రై, రఫ్ అండ్ aglandular. ఓకే, దట్ హెల్ప్స్ ఫర్ ది లాస్ ఆఫ్ వాటర్, ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ లాస్ ఆఫ్ వాటర్. డ్రైగా ఉండడము ఎందుకు అంటే, సో గ్లాండ్స్, మ్యూకస్ గ్లాండ్స్ ఏం లేకపోవడం. మ్యూకస్ గ్లాండ్స్ ఉంటే కొంత వాటర్ లాస్ అవుతుంది. ఓకే, సో బాడీ ఈస్ డివిజిబుల్ ఇంటూ హెడ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం, హెడ్, నెక్, ట్రంక్ అండ్ టెయిల్, అండ్ టూ పేర్స్ ఆఫ్ పెంటాడాక్టైల్ లిమ్స్ విత్ క్లాడ్ డిజిట్స్. అంటే సో రెండు జతల లిమ్స్ ఉంటాయి, టూ పేర్స్ లిమ్స్ ఉంటాయి. డిజిట్స్ కి క్లాస్ అంటే గోర్లు అనేటువంటివి ఉంటాయి. ఓకే, సో మనం ఒకటి గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, స్నేక్స్ ల్యాక్ లిమ్స్. అయితే అందులో మళ్ళీ ఎక్సెప్షన్ ఏంటి అంటే, సో పైథాన్ కంటైన్స్ రూడిమెంటరీ లిమ్స్. పైథాన్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓకే, చాలా వెరీ వెరీ స్మాలర్ లిమ్స్, చాలా ఎట్లా అంటే మన ఫింగర్ సైజ్ లిమ్స్ ఉంటాయి. బట్ బాడీ సైజ్కి ఆ లిప్ సైజ్కి అసలు సంబంధం ఉండదు. చాలా అంటే రూడిమెంటరీ అనమాట, వెస్టీజియల్ లిమ్స్ అనేవి ఉంటాయి పైథాన్. సో టీత్ ఆర్ యాక్టోడాంట్, హోమోడాంట్ అండ్ పాలిఫియోడాంట్. ఓకే, క్రొకడీలియన్స్, దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దిస్ క్వశ్చన్ వాజ్ ఆస్క్డ్ ఇన్ మెనీ ఎగ్జామ్స్. సో క్రొకడీలియన్స్ అంటే క్రొకడైల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో మాత్రం జస్ట్ లైక్ మమ్మేల్స్ థీకోడాన్ డెంటిషన్ అనేది ఉంటుంది. వి షుడ్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ వెరీ మచ్. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్, ఈజీగా గుర్తుంటుంది. కిలోనియన్స్ అంటే టర్టిల్స్ అనేటువంటి వాటికి టీత్ అనేటువంటి ఉండవు, ఈ డెంటేటస్. ఓకే, సో నో టీత్. పొద్దున చేసిన పీపీటీలో చాలా డయాగ్రామ్స్ ఉండే, అది చాలాసేపు ఓపెన్ చేసి వీలైనంత మళ్ళీ ఇంకొక పీపీటీ చేశాను, టైం లేకుండా. సో ఇది కూడా గుర్తుంచుకోవడమా. సో ఫిషెస్ ఆర్ మోనోకొండైలిక్, amphibians are dicondylic. Okay, again these reptiles are monocondylic. Okay, skull contains, this is most important point of reptiles. And the exam purpose కాదు, reptiles ఉండే వన్ ఆఫ్ ది స్ట్రైకింగ్ ఫీచర్ ఏంటి అంటే, టెంపోరల్ రీజియన్ లో అంటే కరత భాగం లోపల ఓకే కొన్ని పిట్స్ లైక్, కొంత అంటే పిట్స్ కన్నా కొంచెం లోతు ఉంటాయి. సో ఫోజే అంటారు వాటిని, శంఖపాతాల తెలుగు అంటారు. సో కంత భాగం లోపల టెంపోరల్ ఫోజే అనేటువంటిది ఉండడం అనేది వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ రెప్టైల్స్. ఓకే, అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో లోయర్ జా. ఈచ్ అంటే లోయర్ జా అనేది టూ హాఫ్స్ గా ఉంటుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ హాఫ్, రైట్ సైడ్ హాఫ్, అండ్ ఈచ్ హాఫ్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ 6 bones. ఇది కూడా మనం గుర్తుంచుకోవాలి. అండ్ దెన్ వర్టిబ్రా ఆర్ జనరల్లీ ప్రోసీలస్. ప్రోసీలస్ అంటే నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను, ద సెంట్రమ్ anterior region is concave, posterior region is convex. So this is centrum of a vertebrae. So anterior region is concave, posterior region is convex, right? Such kind of vertebrum is called as procellus. But in exception ఏంటి అంటే, స్పీనోడార్లో యాంఫీసీలస్ అంటే యాంటీరియర్ రీజియన్ అండ్ పోస్టీరియర్ రెండు వైపులో కూడా కాంకేవ్ షేప్ లో ఉండడం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ యునో యాంఫీసీలస్, స్పీనోడార్లో ఉంటుంది ఎక్సెప్షన్. సో ఫస్ట్ two vertebrae, they are specialized as atlas and axis.
Okay, so that the skull can rotate freely on the backbone. So atlas and axis. Okay, then సో ఇక్కడ నుంచి మీరు ఈ సాక్రల్ వర్టిబ్రే నెంబర్ గుర్తుంచుకోండి. ఇందులో 2 సాక్రల్ వర్టిబ్రే ఉంటాయి. సో మనకు ఇంతకుముందు మీకు చెప్పాను. ఏంటి అంటే సో బ్యాక్ బోన్‌లో మనకు డిఫరెంట్ రీజియన్స్ ఉంటాయి. ఒకటి సర్వైకల్, థొరాసిక్, సాక్రల్ అండ్ లంబార్. లాస్ట్ వన్ ఈస్ కాడల్. ఓకే. సో సాక్రల్‌లో 2 వర్టిబ్రే ఉంటాయి. ఓకే. సో పోను పోను అవి కొంచెం పెరుగుతాయన్నమాట. అదొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ గుర్తుంచుకోండి. ఇందులో రెప్టైల్‌లో 2 సాక్రల్ వర్టిబ్రే ఆర్ ప్రెజెంట్. పెక్టోరల్ దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇందాక నేను టెంపోరల్ ఫోసే అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పానో ఇది కూడా అంత ఇంపార్టెంట్. ఓకే. సో పెక్టోరల్ గార్డెల్ అనేది ఒక టీ షేప్‌లో ఉన్న ఇంటర్ క్లావికల్ అంతర్జాతక అంటారు. So T-shaped interclavicle is present only in reptiles. Okay, pelvic girdle contains an additional bone called epipubic bone or epipubis. Okay, this is an advanced feature when compared with the amphibians. Additional bone it is, and yeah, respiration is pulmonary respiration and lungs ఉంటాయన్నమాట. Okay, so but aquatic aquatic chelonians అంటే turtles they exhibit cloacal respiration. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. Then this is also important point. Heart contains three chambers. Okay. uh, Two auricles, one ventricle. ఇది కూడా okay, amphibial item, but the ventricle is incompletely divided due to incomplete interventricular septum. So ఎట్లా ఉంటది? So if you see the diagram, it looks like this. So two chambers, two auricles, one ventricle. Fine. So total three chambers. So here this ventricle has a an incomplete septum, intraventricular septum. This one. Okay. So due to that, uh, it looks like semi four chambered heart, but not. We should consider it as one, two, and three only. Three chamber heart and okay. So that is about the heart. And then this is also very, very important. It was asked in many exams. So crocodiles contain four chambered heart. And the crocodiles are advanced type of reptiles. ఓకే. వాటిలో కొన్ని మమ్మేలియన్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి. సో సైనస్ వీనోసస్ అనేది ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది. ఇట్స్ నాట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ట్రంకస్ ఆర్టీరియోసస్ ఇస్ అబ్సెంట్. ఓకే. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ మచ్. సో దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. 3 అయోటిక్ ఆర్చెస్ ఆరిజినేట్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ వెంట్రికిల్. వెంట్రికిల్ నుంచి సెపరేట్లీ దేనికి ఒకటి సంబంధం ఉండదు. సెపరేట్లీ ఆరిజినేట్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ వెంట్రికిల్. ఒక వెంట్రికిల్ నుంచి 3 అయోటిక్ ఆర్చెస్ అనేటువంటివి డైరెక్ట్గా ఫామ్ అవుతాయి. ఎట్లా ఉంటుంది ఇది అంటే సో 2 ఆరికిల్స్, 1 వెంట్రికిల్. సో దీని నుంచి ఒకటి పల్మోనరీ ఆర్టరీ అండ్ ఇట్ ఈస్ బైఫర్కేటెడ్ ఇంటూ 2 branches. So 2 branches go to 2 lungs. Okay. And one is right systemic arc, another one is left systemic arc. ఇవి రెండు సిస్టమిక్ ఆర్క్స్ అనేటువంటివి ఇట్లా వస్తాయి. హార్ట్ సరౌండ్ చేస్తాయి. జస్ట్ లైక్ ఆంఫిబియా సరౌండ్ చేసి ఇక్కడ కలుస్తాయి. ఇక్కడ కలిసిపోయి ఇక్కడ ఏ విధంగా కంటిన్యూ అవుతుంది అంటే
డార్సల్ అయోటాగా కంటిన్యూ అవుతాయి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ యునో two systemic and a pulmonary artery are present. Renal and hepatic portal systems are both are present. So just like amphibians. So RBCs are ovoid, nucleated biconcave. Okay. So metanephric kidneys and advanced type of nephrons ఉన్నటువంటి సో కిడ్నీస్ ఫస్ట్ టైం మనం రెప్టైల్స్ లో చూస్తాం. అండ్ దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యూరికోటెలిక్. సో ఇది నేను మీకు ఫిజియాలజీ అప్పుడు చెప్పాను, మళ్ళీ ఒకసారి గుర్తు చేస్తున్నాను. సో దీస్ excrete these animals, they excrete uric acid as a nitrogenous uh, Wasted. waste product. Okay, so to conserve water, because it doesn't need almost nil water for the excretion of uric acid. So it is a water conservation strategy adaptation. So this is also important. Cloaca is completely divided into three chambers. So completely. అంటే amphibiaలో ఇంత క్వైట్ డివిజన్ ఉండదు. సో క్లోయకా ఇస్ దేర్ అన్ని ఒకటే ఛాంబర్లోకి ఓపెన్ అవుతాయి. బట్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే సో యాంటీరియర్, మిడ్ అండ్ పోస్టీరియర్ ఛాంబర్స్ లాగా మూడు ఛాంబర్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి. కోప్రోడియం, యూరోడియం, ప్రోప్రోడియం. సో కోప్రోడియం ఈజ్ ద ఓపెనింగ్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ ఛాంబర్ ఆఫ్ అలిమెంటరీ కెనాల్. యూరోడియం ఈజ్ ఓకే, సో ureter and also the gonoduct opens into urodium. So these two jointly open into proctorium. So that is the terminal part of the cloaca. And this is important. 12 pairs for the first time. 12 pairs of cranial nerves are present, but in snakes only 10 pairs of cranial nerves are present. అది గుర్తుంచుకోవాలి. ఎక్స్టర్నల్ మిడిల్ ఇయర్స్ అనేటువంటివి మిడిల్ అండ్ ఇంటర్నల్ ఇయర్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్. అండ్ జస్ట్ లైక్ ఆంఫిబియా లాగే ఇక్కడ కూడా మాడిఫైడ్ యూనో క్వాడ్రేట్ హయో mandibular is modified into columella is a single bone present in the middle ear. బట్ మనకి మమ్మేలియాలో 3 మాలియస్ ఇంకా స్టాపీస్ ఉంటాయని నేను చెప్పాను. బట్ ఇక్కడ ఒకటే బోన్ ఉంటుంది. అండ్ దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్గాన్స్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ జాకబ్సన్స్ ఆర్గాన్స్. సో ఆల్ఫాక్టరీ ఆర్గాన్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ స్నేక్స్ అండ్ లిజర్స్. ఓకే, సో స్నేక్స్ లిజర్స్ లో ఉండే ఆల్ఫాక్టరీ ఆర్గాన్స్ ని జాకబ్సన్స్ ఆర్గాన్స్ అంటారు. సో మోస్ట్ రెప్టైల్స్ కంటైన్ ఎ థర్డ్ ఐలిడ్ కాల్డ్ నిక్టిటేటింగ్ మెంబ్రేన్. మీరు ఎప్పుడన్నా అంటే ఈ యొక్క డిస్కవరీ, నేషనల్ జియోగ్రఫీ ఛానల్ చూస్తే కనుక అప్పుడప్పుడు యాడ్ ఇచ్చేటప్పుడు ఒక కెమేలియా అనే ఒక ఐని చూపెడతారు. ఆ ఐని ఒక లేయర్ అనేది ఒక సడన్ గా దాన్ని కవర్ చేస్తూ మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యాక్చువల్లీ ది థర్డ్ ఐలిడ్, ఓకే, కాల్డ్ డిక్టేటింగ్ మెంబ్రేన్. ఓకే, right. So these are generally unisexual organisms. Copulatory organs are present, one or two. ఓకే, సో ఇది గుర్తుంచుకోవాలి. స్పీనోడాన్ లో ఉండదు. కపులేటరీ ఆర్గాన్ అనేది స్పీనోడాన్ లో ఉండదు. ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. స్నేక్స్ అండ్ లిజర్డ్స్, దిస్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో హాఫ్ పెనిస్ ఆర్ ప్రెసెంట్, one pair of snakes and lizards contain one pair of penis. uh, they are called hemipenis. So half of the penis during the copulation they are united and they transfer the sperm into the female's body. Ureters in males called Wolffian ductal, మనం just like
ఫిష్లో కానీ అఫీబియాలో పెంచినట్టుగా మేల్లో యురేటర్ అనేది స్పెర్మ్ను కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. దాన్ని వాస్ డిఫరెన్స్ లేదా ఉల్ఫియన్ డక్ట్ అని పిలుస్తాము. దెన్ సో ఎప్పుడైతే మనకు what we call the copulatory organ ఉంటే దట్ అల్టిమేట్లీ ఆబ్వియస్లీ ఇంటర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ జరుగుతుంది. దీస్ ఆర్ ఓవి ప్యారస్. సో గుడ్లు పెడతాయి. కొన్ని స్నేక్స్ మటుకు వివి ప్యారస్. ఓకే, సో అవి పిల్లలు డైరెక్ట్గానే స్నేక్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఎగ్స్ ఆర్ మెగాలెస్థల్ అండ్ టీలోస్థల్. అంటే యాక్ సబ్స్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది, మెగాలెస్థల్ అంటాము. ఆ యాక్ ఏదైనా ఒకవైపు ఎక్కువ ఉండి ఇంకోవైపు తక్కువ ఉంటుంది, దాన్ని అన్ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది, దాన్ని టీలోస్థల్ అంటాం. సో eggs are megalethal and telolethal, and eggs are cledoid. This is the you know uh, one of the striking feature of reptiles. సో క్లిడాయిక్ ఎగ్స్ అంటే నేల మీద కనుక ఎగ్స్ పెడితే షెల్ ఎగ్స్ కనుక లే చేస్తే సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎగ్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ క్లిడాయిక్ eggs. Okay, a porous shell is present for the oxygen entry and oxygen entry into the shell. Okay, so then this is also important for the first time for the okay, four extra embryonic membranes are present. ఓకే, ఏంటి అవి అంటే వరుసగా ఆమ్నియాన్, యాక్సాక్, అలంటైన్ అండ్ కొరియన్. ఆమ్నియాన్ కెప్ట్స్ ఆర్ కీప్స్ ద fetus, so it protects from the desiccation. Okay, it acts as a shock absorber. So amnion is immediately covering extra embryonic membrane, and then yolk sac is for the nutrition, allantoin for excretion. Okay, so and Korean, it is the outermost extra embryonic membrane surrounding the the fetus, right? Uh, it participates in the fetal respiration. Korean. Allantoin is for excretion. Yolk sac is for nutrition. Amnion for shock absorber and protects from the desiccation. So some lizards are aquatic, like chelonians and crocodilians. Some are fossorial, అంటే బొరియల్లో నివసిస్తాయి అన్నమాట. Okay, burrowing animals. Okay, like snakes. And then some are arboreal, చెట్టు మీద ఉండేటువంటి యూనో యానిమల్స్ని మనము అర్బోరియల్ యానిమల్స్ అంటాం. ఓకే, ఒకవేళ బిలాళ్ళు అంటాం తెలుగులో. బరోస్ని కనుక చేసుకొని అందులో ఉంటే ఫోజోరియల్ అంటాం. సో వాటర్ ఈజ్ అక్వాటిక్. అండ్ దిస్ మీ అందరికి తెలిసిందే కామోఫ్లేజ్. సో అంటే చేంజింగ్ ద కలర్స్ అకార్డింగ్ టు ఇట్స్ సరౌండింగ్ ఇస్ కాల్డ్ camouflage. Okay, so it is seen in only in chameleon. So that is so. Next topic is classification. So based on temporal foci, Reptilia is divided into four. Actually, four కాదు, చాలా సబ్ క్లాస్ ఉన్నాయి. బట్ ఫాలోయింగ్ అందాం, ఎందుకంటే కరెక్ట్ ఫిక్స్డ్ కాదు. సో అనాప్సిడా, పారాప్సిడా, డయాప్సిడా అండ్ సైనాప్సిడా. ఇక్కడ 4 ఇచ్చారు, ఇంకా 6 కూడా ఉంటాయి. ఓకే, బట్ సో ఓన్లీ 4 ఆర్ గివెన్ ఇన్ ద బుక్. So Anapsida, Parapsida, Diapsida, and Synapsida. So first one is Anapsida. A for apple. Sorry, A for absent. Okay, so in these animals, the temporal foci are completely absent. Okay, so that's why the name Anapsida is given for this, you know, subclass. Okay, so in this.
cartilosaurians and which are, just wait, and chelonians. Okay. So cartilosauria is an example which is extinct. Okay, and living chelonians are present. Okay, so turtles, tortoises, etc. So, uh, so Cartilosauria. So these are the, so base are first reptiles, Cartilosauria, so which are formed from the labyrinthodont amphibians. Cartilosauria were formed, right? So then second one is chelonia. So chelonians are extant, anapsids. Okay, and the living anapsids. So కిలోన్ అంటే గ్రీక్లో టర్టిల్ అని, టెస్టిడో అన్న టర్టిలే అనే మీనింగ్. సో దీస్ ఆర్ ది ఓల్డ్ లివింగ్ రెప్టైల్స్. ఓకే, ఓల్డ్ లివింగ్ రెప్టైల్స్. సమ్ ఆర్ ఆంఫిబియన్స్. ఓకే, కొన్ని కొద్దిసేపు భూమి మీద ఉంటాయి, వాటర్లో ఉంటాయి. సో దేర్ బాడీ ఈజ్ షార్ట్, లిమ్స్ ఆర్ లైక్ ఓర్స్, అంటే సో తెడ్లలాగా ఉంటాయి. సో పడవను నడపడానికి మనం యూజ్ చేసే ఓర్ లాగా కనిపించే లిమ్స్ అనేటువంటి, అంటే వెబ్బుడ్ అనమాట. సో డిజిట్స్కి క్లాస్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. సో బాడీ కవర్డ్ బై ఎ బోనీ షెల్. ఓకే, సో డార్సల్ పార్ట్ ఆఫ్ ది షెల్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ carapace. Okay, dorsal part of the shell is carapace. Ventral part is known as plastron. Okay. అంటే మనకి తాబేళ్ళకి పైన ఒక కొమ్ముతో ఏర్పడినటువంటి ఒక పెట్టె లాంటి కవరింగ్ షెల్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో దానిలో డార్సల్ సైడ్ ఉన్నది ఒక రకంగా ఉంటుంది, వెంట్రల్ సైడ్ ఉన్నది ఒక రకంగా ఉంటుంది. Dorsal side is very very strong. Okay, so that is called carapace. Ventral side is also very not that much, but also strong. So that is called plastron. Dorsal carapace, ventral plastron. So skull is anapsid. ఇక్కడ రాయాల్సిన అవసరం లేకుండా they are edentates. అంటే ఏంటి edentates means, so teeth are absent. Okay, and so as teeth are absent, jaw is covered by horny sheath, and so their limbs are very weak. So sternum is absent, and these contain a single, you know, external nostril. So these are considered as monorhina. Okay, just like you know, osteodermy and cyclostomata. Okay, aneta laga, right? Then aquatic turtles లో ఏం జరుగుతుంది, ఫ్లోయకల్ రెస్పిరేషన్ అనేది జరుగుతుంది, ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్. అండ్ దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మనకు జస్ట్ లైక్ ఎపోడా, సో ఎపోడాలో ఏ రకంగానైతే డక్టస్ బొటాలి ఉంటుందో, సో కిలోనియన్స్ లో కూడా డక్టస్ బొటాలి ఉంటుంది. పల్మనరీ ఆర్టరీ, సిస్టమిక్ ఆర్టరీ లేదా పల్మనరీ ఆర్చ్ అండ్ సిస్టమిక్ ఆర్చ్ ఆర్ కనెక్టెడ్ బై దిస్ స్మాల్ కనెక్షన్ వెసల్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ డక్టస్ బొటాలి. డక్టస్ అంటే రక్తనాళం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. క్లోయకల్ అపర్చర్, క్లోయకల్ అపర్చర్ ఈజ్ వర్టికల్.
నిలువైనటువంటి అవస్కర రంధ్రం అనేది ఉంటుంది. సింగిల్ పెనిస్ అనేది ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ జిఎస్. హైయెస్ట్ లైఫ్ స్పాన్ ఉన్నటువంటి యానిమల్స్ ఏంటి అని అంటే కిలోనియన్స్. దే మే లివ్ అప్ టు 180 ఇయర్స్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఓవిపారస్. ఇది గుర్తుంచుకోవాలి. ఫ్రెష్ వాటర్ టాటాయిజెస్ ని టెర్రాఫిన్స్ అని పిలుస్తాం. టెరెస్ట్రియల్ టార్టాయిజెస్ ని టార్టాయిజెస్ అనే పిలుస్తాం. సో మెరైన్ లో అంటే సముద్రంలో ఉండేటువంటి టార్టాయిజెస్ దే ఆర్ కాల్డ్ టర్టిల్స్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ కిలోనియా మిడాస్, గ్రీన్ టర్టిల్ అని పిలుస్తాం. ట్రైనిక్స్, సో ఫ్రెష్ వాటర్ టెర్రాఫిన్. ట్రైనిక్స్ అనేది యాక్చువల్లీ సో ఇట్ ఈస్ both type, but so it is a freshwater terrapin అని కన్సిడర్ చేయొచ్చు. సో ఎనీవే టెస్టుడో ఎలిగాన్స్. సో టెస్టుడో అనేది మనకు నేల మీద ఆంఫిబియస్ నేచర్ కలిగి ఉన్నటువంటి సో టెస్టుడో. రైట్. సో దెన్ డెర్మోఫిలిస్ కొరియేషియే, లెదర్ బ్యాక్ టర్టిల్. ఈ నేమ్స్ అన్ని ఇంపార్టెంట్ నాకు. ఎగ్జాంపుల్స్ అవన్నీ బై హార్ట్ లేదా బై హార్ట్ చేయాల్సిందంతే. సో సెకండ్ సబ్ క్లాస్ ఇస్ పారాప్సిడ్ ఆర్ పారాప్సిడా. సో పారా అంటేనే లేటర్. సో ఈ యొక్క lateral parts of the temporal region. So it contains one pair of lateral temporal foci. So either side of the each side of the skull. So one temporal foci, total one pair of temporal foci are present. So example is Ichthyosaurus, Plesiosaurus. These two are the so examples. So and the third subclass is Diapsida. This is the most successful and highly uh, diverse, you know uh, what we call the reptiles. Okay, highly most successful reptiles are diapsids. So each side of the temporal side, so two temporal foci are present. అందుకే దీన్ని డయాప్సిడా అని పిలుస్తాం. నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ వస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ రెప్టైల్స్. ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ టూ సూపర్ ఆర్డర్స్. ఏంటి అవి అంటే లెపిడోసారియా అండ్ ఆర్కోసారియా. లెపిడోసారియా అండ్ ఆర్కోసారియా. రైట్. సో ఫస్ట్ వన్ is Lepidosaria. So it has two extant orders. Okay, one is Rhynchocephalia. Okay, another one is Palmata. First one is Rhynchocephalia. Manandar తెలుసు. It is commonly known as Tuatara. Or simply మీరు Tuatara అది గుర్తుంచుకున్న సరిపోతుంది. సో ఇది ఇంపార్టెంట్. Rhynchocephalians are restricted to New Zealand only. సో బాడీ ఈజ్ లైక్ ఏ విజర్డ్, గార్డెన్ లిజర్డ్ లాగా ఉంటుంది, తొండలాగా. సో దీస్ ఆర్ నాక్టర్నల్, ఫోజోరియల్ అండ్ కార్నివోరస్. ఓకే. సో ఎనీవే ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ స్పినోడాన్ పంక్టేటస్, స్పినోడాన్ గుంతేరి. ఓకే. సో one A is Rhynchocephalia. So and it is considered as a living fossil. So it has very less changed right from its origin. That's why it is a living fossil.
just like coelacanth fish like. And B, squamata. Squama means scale. So okay, scaly, eta bearing. So scales ఉన్నటువంటి uh, so here squamata means scale. Okay, so scales are present on all the reptiles. Okay, so anyway, squamata is biggest living reptilian order. Right. So body is dry and scaly. Tongue is protrusible. Okay. So two pairs of limbs and absent in snakes. Okay. So squamata లోపల two pairs of limbs ఉంటాయి ముందు కాళ్ళు వెనకాళ్ళు రైట్. సో బట్ absent in snakes లో ఉండవు రైట్. అండ్ హియర్ ఇందాకనేమో వర్టికల్ అన్నాం, ఇక్కడ హారిజంటల్ క్లరికల్ అపర్చర్ ఇస్ దేర్. స్కల్ ఈజ్ మాడిఫైడ్ డయాప్సైడ్. ఓకే. సో ఓకే, వస్తుంది వస్తుంది రైట్. సో స్కల్ ఈజ్ మాడిఫైడ్ డయాప్సిడ్ టైప్ వచ్చే. ఓకే. కొంత డయాప్సిడ్ నేచర్ అనేది కొంత లాస్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, లిజర్డ్స్ లో వన్ పేర్ ఆఫ్ ఫోజే ఆబ్సెంట్. స్నేక్స్ లో అసలు సెకండరీలీ అనాప్సిడ్, అంటే అక్కడ టెంపోరల్ ఫోజే అనేటువంటి ఉండనే ఉండదు. ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో అనాప్సిడ్. సో క్వాడ్రేట్ మీన్స్ దట్ బోన్ దట్ సపోర్ట్స్ ది లోయర్ జా పార్ట్ ఆఫ్ స్కల్. సో క్వాడ్రేట్ అనేటువంటిది జనరల్ గా మూవ్ కాదు. ఓకే. అంటే ఏంటిది, సరే అప్పర్ జా, అప్పర్ జా ఈస్ జనరలీ నాట్ మూవబుల్, బట్ హియర్ in these animals, so the movable quadrate is present. Okay. Yeah. So vertebrae are procellus. So abdominal ribs called gastralia antam, or gastralia. So they are absent. Okay. So lizards contain a supratemporal vacuity. So, but so it is absent in snakes. Lizards లో supratemporal vacuity అనేటువంటిది, సో నథింగ్ బట్ ది టెంపోరల్ ఫోజ్ లాంటిదే. దాన్ని సూప్రా టెంపోరల్ వ్యాక్యూటీ ఆర్ వ్యాక్యూ అని మీనింగ్. ఓకే. సో పిట్ అని కూడా మీనింగ్. సో దట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ లిజర్స్ అండ్ absent in snakes. So additional species like zygospines and gigantrums present in backbone. So they give more strength to the backbone. So in uh, in this animals, okay, so the backbone contains zygospines and gigantrums అనేటువంటి two processes, additional process, okay, that holds the uh, the anterior and posterior ribs. Okay, they hold strong so that the rib cage, okay, is that will be that will give more strength to the backbone. And this is very very important. Ductus caroticus. So having ductus caroticus is an important feature of lizards. Okay, so it connects, ductus caroticus connects carotid artery with systemic artery. Okay, so and hemipenises are present. So and oviparous or viviparous.
snakes and lizards included. Okay, so it has two suborders, living suborders. One is so here squamata is again divided into two suborders. One is Lessertelia, another one is Ophidia. లెసర్టీలియాలో ఉన్నవి ఏంటి అంటే లిజర్డ్స్. కళ్ళు మూసుకొని గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకే, లెసర్టీలియాలో ఉన్నవి లిజర్డ్స్. అదే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అంతే. రైట్, సో దే ఆర్ ఆరిజినేటెడ్ ఇన్ ట్రయాసిక్ పీరియడ్. సో ఇది ఇంపార్టెంట్ గుర్తుంచుకోండి. బర్కూడియా అండ్ ఓఫిసారస్, ఓకే, దే ల్యాక్ లిమ్స్. ఓకే, సో బర్కూడియా అండ్ ఓఫిసారస్, సో they lack limbs. Lungs, kidneys, gonads are symmetrically in lizards, whereas asymmetrical in snakes అవుతాయి. ఓకే, సో లంగ్స్ అనేటువంటివి ఒకటి పెద్దది ఒకటి చిన్నది, కిడ్నీస్ అంటే రెండిట్లో ఒకటి పెద్దది ఒకటి చిన్నది, అండ్ గొనాడ్స్ లో కూడా అంతే. అట్లా ఉంటే సో దట్ ఈస్ asymmetrical, రైట్. సో urinary bladder is present. So male contains hemipenises. So tail is retractable, అంటే పరిగ్రాహి తోక అంటాం. ఇట్లా గుండ్రాలు చుట్టుకునే స్వభావాన్ని కలిగేది ఏదైనా. సో రిట్రాక్టిల్. సో కాడల్ అటోటమీ ఈజ్ సీన్ ఇన్ లిజర్డ్స్. హియర్ అటానమీ is different, autotomy is different. Okay, so here autotomy means living of snake. Okay, so here సో స్నేక్స్ కానీ బల్లులు కానీ అవి ఏదన్నా ప్రిడేటర్ చేతిలో పడ్డప్పుడు ఒకవేళ టెయిల్ అనేది కనుక ప్రిడేటర్ నోట్లో రీచ్ అయిందంటే ఇమ్మీడియట్గా ఆ తోకని అదే కట్ చేసుకుంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సో కాడల్ అటా ఆటోటోమీ అని పిలుస్తాం. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్. సో హియర్ Kelotis, garter lizard, Draco, flying lizard, Hemidactylus, wall lizard, Varanus monitor. సో జైంట్ మానిటర్ అంటాం, లేదా మానిటర్ లిజర్డ్ అని పిలుస్తాం. హీలోడెర్మా, దీన్ని గిలా మాన్స్టర్ అని పిలుస్తాం. ఇట్స్ ఏ పాయిజనస్ లిజర్డ్, ఇది గుర్తుంచుకోవాలి. హీలోడెర్మా ఈజ్ ఏ పాయిజనస్ lizard. And Ophisaurus. So right, so Ophisaurus is commonly known as glass lizard. And then yeah, so suborder Ophidia. ఒక వర్డ్ రాయడం మర్చిపోయాను. ఓఫియాలజీ మనందరికి తెలిసిందే. స్టడీ ఆఫ్ స్నేక్స్. దీన్నే మనం ఏమని పిలుస్తారు, ఇంకొక పేరు సర్పెంటాలజీ అని కూడా పిలవచ్చు. రైట్, ఓఫియాలజీ ఆర్ సర్పెంటాలజీ, స్టడీ ఆఫ్ snakes. So they were originated in Cretaceous period, and they are completely absent in GK question. న్యూజిలాండ్ అండ్ ఐర్లాండ్ కంట్రీస్ లో అసలు పాములు అనేటువంటి ఉండవు కంప్లీట్. సో దెన్ లిమ్స్ అండ్ గర్డిల్స్ ఆర్ ఆబ్సెంట్. పాములు కాబట్టి కొన్ని స్పెషల్ ఫీచర్స్, లిమ్స్ ఉండవు, గర్డిల్స్ ఉండవు. సో పైథాన్లో రూడిమెంటరీ లిమ్స్ అనేటువంటివి సో మనకు కనిపిస్తే ఆల్రెడీ చెప్పాను. రైట్, సో టంగ్ మన అందరికి తెలిసిందే. పాములు, తర్వాత బల్లు, లేకపోతే తొండల నుంచి, లేదా ఈవెన్ హిమేలియన్ నుంచి అయినా. సో దట్ ఈస్ ఎ బైఫిడ్ టంగ్, రెండుగా చీల్చబడినటువంటి సో టంగ్ ఉంటుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ ప్రొట్రూజబుల్. ఓకే, సో అది ప్రొట్రూజబుల్.
ప్రొట్రూడ్ అయ్యేటువంటి నేచర్ని కలిగి ఉంటుంది టంగ్ ఇన్ ఓఫిడియా. Two halves of lower jaw are connected by an elastic ligament, so they can swallow big prey. ఇప్పుడు మీరు స్నేక్స్ ఈటింగ్ చూపిస్తుంటారు, వాటి సైజుని మించిన యానిమల్ని అవి తినగలుగుతాయి. ఎందుకంటే లోవర్ జాని కనెక్ట్, లోవర్ జా యొక్క టూ ఎనీవే టూ హాఫ్స్ ఆఫ్ లోవర్ జా ఆర్ కనెక్టెడ్ బై అన్ ఎలాస్టిక్ లిగమెంట్, సో దే కెన్ స్వాలో బిగ్ ప్రెస్. ఓకే, మీరు ఎప్పుడైనా టీవీలో చూడండి, పాము దానికన్నా పెద్ద సైజ్ దాన్ని కూడా తినగలగడం కారణం ఏంటంటే లోవర్ జాలో దే ఆర్ కనెక్టెడ్ బై అన్ ఎలాస్టిక్ లిగమెంట్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్. అండ్ ఇన్ పాయిజనస్ స్నేక్స్ ఇది గుర్తుంచుకోండి, maxillary teeth are modified into fangs. What do you mean with fangs? కూరలు దేనిలో, సూర్యంలో ఆడ. సరే, ఇయర్ ఇక్కడ నుంచి వస్తున్నాం. 1 minute అమ్మా, అది వెంబ్లాడ్. రైట్, ఓకే. సో ఇన్ పాయిజనస్ స్నేక్స్ maxillary teeth are modified into fangs. ఓకే, ఇది ఇంపార్టెంట్, ఇది గుర్తుంచుకోవాలి. అండ్ అదేవిధంగా సుప్రాలేబియల్ గ్లాండ్స్ ఆర్ మాడిఫైడ్ ఇంటూ పాయిజనస్ గ్లాండ్స్, ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్, ఇది గుర్తుంచుకోవాలి. స్కల్ అనేది డయాప్సిల్ గా ఉంటుంది. లంగ్స్, ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ఇది వస్తున్నాం. ఓకే, సో లంగ్స్ ఆల్మోస్ట్ రైట్. లంగ్స్, కిడ్నీస్ అండ్ గోనాడ్స్ ఆర్ ఏసిమెట్రికల్. అంటే లంగ్స్ అనేటువంటి రెండు ఈక్వల్ సైజులో ఉండవు, కిడ్నీస్ అనేటువంటి రెండు ఈక్వల్ సైజులో ఉండవు, గోనాడ్స్ కూడా అంతే. రైట్, సో దట్ ఈస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఆఫ్ స్నేక్స్. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఆఫ్ స్నేక్. ఓన్లీ 10 pairs ఆఫ్ cranial nerves are present. ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో కాలుమెల్ల, నాట్ కాలుమెల్లారిస్, కాలుమెల్ల ఆఫ్ ఇయర్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు స్కిన్. సో ఇట్ ఐడెంటిఫైస్ ఎర్త్ వైబ్రేషన్స్. యాక్చువల్లీ ఒక మూఢనమ్మకం ఏముంటుంది అంటే స్నేక్స్ కి చెవులు బాగా వినబడతాయి అని అంటూ ఉంటారు. అది యాక్చువల్గా ఒక సెటైర్. సో పాము చెవులు అని అంటే చెవులు ఇన్ రావు అని అర్థం. కానీ రాను రాను తెలియక పాముకు చెవులు బాగా వినబడతాయి అన్న ఒక బ్యాడ్ ఫాల్స్ బిలీఫ్ అనిపించింది. జనరలీ ద స్నేక్స్ దే డు నాట్ కంటైన్ ద ఇన్నర్, సారీ, tympanum is absent, middle ear is also absent. Okay, so inner ear is present. Okay, and they cannot hear the sound. Okay, that is about the snake's ear. And eyelids and nictitating membrane, just like in uh, you know the lizards. So here absent, the eyelids are absent, nictitating third eyelid is also absent. So penis, ఇది గుర్తుంచుకోండి, penis contain a spine. I don't know the its function, but penis contains a spine. Okay, sea snakes and vipers are and sand boa. దీని రెండు తలల పాము అంటారు. సో దే ఆర్ ది viviparous, స్నేక్స్. జనరల్గా అవి ఓవిపారస్, కానీ సీ స్నేక్స్, వైపర్స్ అండ్ శాండ్ బోవా దే ఆర్ ది viviparous animals. సో ఎగ్జాంపుల్ నాజా నాజా, బంగారస్, క్రేట్ ఆర్ వాల్యూ స్నేక్, బ్రసెల్స్ వైపర్. యాక్చువల్లీ దీని సైంటిఫిక్ నేమ్ ఏమని రాస్తున్నారంటే వైపరా రస్సెల్లి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ జనరల్ నోన్ యాజ్ చైన్ వైపర్. ఈ కామన్ నేమ్స్ గుర్తుంచుకోవాలి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎకిస్ కారినేటా, దీన్ని పురుసా అని కూడా పిలుస్తాం. సాస్కేల్డ్ వైపర్ ఆర్ పురుసా. వై పురుసా అని పిలుస్తాము అంటే, సో డ్యూ టు ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ సాస్ స్కేల్స్
సా షేప్డ్ స్కేల్స్ అంటే రంపపు ఎడ్జ్ ఉన్నటువంటి స్కేల్స్ ఉంటాయి. వెన్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ ఎ గ్రాస్ ఇట్ గివ్స్ ఏ ఫూ సౌండ్. సో అందుకే దీన్ని ఫుర్సా అని కూడా పిలుస్తారు. అండ్ ఓఫిఫాగస్ అన్న దీన్నే ఇంకొక పేరు ఏమని పిలుస్తాము, నాజా అన్న. సో ఇది మాకు జైల్లో అడిగిందమ్మా, ఇది తప్పు ఆన్సర్ పెట్టిన. సో కోబ్రా అని పెట్టిన, బట్ ఇక్కడ లాంగెస్ట్ పాయిజనస్ స్నేక్, ఇదే క్వశ్చన్ డైరెక్ట్. పాయిజనస్ స్నేక్స్ లో లాంగెస్ట్ పెద్దది ఏ స్నేక్, బిగ్గెస్ట్ స్నేక్ ఏది అని అడిగారు పాయిజనస్ స్నేక్స్ లో. సో నిజంగా చాలా దాదాపు ఒక 2 feet సైజ్ ఉంటుంది, వెయిట్ కూడా చాలా హెవీగా ఉంటుంది. ఆల్మోస్ట్ ఒక మనిషి సైజులో నిలబడుతుంది తోక మీద. మనిషి ఎంత పొడవు ఉంటాడో ఒక అడల్ట్, ఆ సైజు వరకు కూడా పడగలేస్తుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఓఫియోఫాగస్ అన్న అంటే దాని పేరులోనే ఉంది, ఇట్ షోస్ క్యానిబాలిజం. క్యానిబాలిజం, సెల్ఫ్ స్పీసీస్, సెల్ఫ్ కైండ్ అన్న. ఈటింగ్ సెల్ఫ్ కైండ్. ఓకే, అంటే దాని జాతికి చెందిన, దాని స్పీసీస్ చెందిన యానిమల్స్ అనేది తినడం. అండ్ ఇట్ ఈస్ యునో ఎగ్జాంపుల్ అడగరు కానీ ఎలాంటి అంటే మనం దాన్ని డిస్టర్బ్ చేయకపోతే ఏ పాము కూడా మనల్ని ఏమనదు, దాని దారిలో అది వెళ్ళిపోతుంది. బట్ హియర్ ఇది అలా కాదు, పురిగొల్పకుండానే ఇది ఫాలో అయి మరి కాటేసే రకం అనమాట. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది నాజా అన్న, ఓఫియోఫాగస్ అన్న. దీన్ని ఇంకొక పేరుతో కూడా పిలుస్తాము, హమ్ డ్రియాడ్ అని కూడా అంటాం. ఓకే, సో దాన్నే కింగ్ కోబ్రా అని కూడా అంటాం, చాలా పెద్ద పాము. సో క్యానిబాలిజం అనేది ఇట్ షోస్, ఇట్ ఎగ్జిబిట్స్ ఎగ్జిబిట్స్ cannibalism. So cancer, స్కార్పియన్ కూడా ఒక రకమైన క్యానిబాలిస్టిక్ యానిమల్. దిస్ వన్ ఓకే ఈజ్ ఆల్సో క్యానిబాలిస్టిక్ యానిమల్, నాజా అన్న, ఫిఫాక్స్ అన్న. సో హైడ్రోఫిస్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, మీరు అందరికి తెలిసే ఉంటుంది. ద మోస్ట్ పాయిజనస్ స్నేక్ ఆన్ ది ఎర్త్ ఈజ్ సీ స్నేక్, హైడ్రోఫిస్. దానికి మందే లేదు, అది కుడితే చనిపోవడమే. ఓకే, విత్ ఇన్ మినిట్స్ లోపల. సో టిప్లాప్స్, బ్లైండ్ స్నేక్, ట్రోపిడోనోటస్. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as పాండ్ స్నేక్ ఆర్ గ్రాస్ స్నేక్, తెలుగులో నీరుగట్ట అంటాం. సో దెన్ ట్యాస్, టీ సైలెంట్ అది. సో దీన్ని మనం ధమన్ అని, ర్యాట్ స్నేక్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, ట్యాస్, ర్యాట్ స్నేక్ ఆర్ ధమన్, దీన్ని చేరిపోతూ అని అంటాం మన భాషలో. అండ్ ఎరిక్స్ జానై, సో ఇందాక నేను చెప్పిన 2 తలల పాము అని అనుకునేది ఇదే. సో టెయిల్ కూడా హెడ్ లాగా, సో బ్లైండ్గా ఉంటుంది, బ్లంట్గా ఎండ్ అయ్యేసరికి హెడ్ లాగా అనిపిస్తుంది. బట్ ఓన్లీ వన్ హెడ్ ఈస్ ప్రెసెంట్, కామన్లీ నోన్ యాజ్ డబుల్ హెడెడ్ బోవా లేదా శాండ్ బోవా అంటారు. డ్రయోఫిస్ అంటే నాగుల వాస అంటారమ్మా, దీన్ని గ్రీన్ కలర్లో ఉంటుంది కంప్లీట్గా. సో గ్రీన్ విప్ స్నేక్, నాగుల వాస, డ్రయోఫిస్ అని పిలుస్తాం. దట్ ఈస్ అబౌట్ ది snakes. And then next super order is Archosaria. So there are Archosaria includes living, crocodilia, living crocodilia. It is very very uh, famous, our biggest
reptilians, right? So, and you should remember one more thing: the Archosaria includes dinosaurs. ఇది గుర్తుంచుకోండి. Dinosaurs, dinosaurs, pterosaurs, a kind of flying uh, dinosaurs. Okay, so these are extinct. ఓకే. సో, సింగిల్ లివింగ్ ఆర్డర్ ఒకటుంది. అదేంటి అంటే క్రొకడీలియా ఆర్ లోరికేటా. రైట్. సో, living biggest reptiles are included in crocodilia. They are aquatic, some are amphibious, they are predators. Snout is long, okay. Spoots cover the skin, okay. Thick spoots cover the skin. Forelimbs are smaller. ఓకే. మీరు మొసలి చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఫోర్ లింబ్స్ అనేటువంటి చిన్నగా ఉంటాయి. హిల్ లింబ్స్ అనేటువంటి మంచి స్ట్రాంగ్‌గా ఉంటాయి. ఓకే. అండ్ లింబ్స్ డిజిట్స్ ఆర్ వెబ్డ్. ఓకే. వేళ్ళ మధ్యన స్కిన్ ఉంటుంది. సో, దట్ ఈస్ కాల్డ్ వెబ్డ్ టోస్ అని కూడా పిలవచ్చు. ఓకే. అండ్ టెయిల్ ఈజ్ లేటరల్లీ కంప్రెస్డ్. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ పాయింటే. వెబ్డ్ హ్యాండ్స్. ఓకే. సో, దిస్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. టీకోడాన్ డెంటిషన్ అనేది రెప్టీలియాలో ఓన్లీ క్రొకడీలియాలో ఉంటుంది. డయాప్సిడ్ స్కల్ ఇస్ దేర్. అండ్ ఇది ఇంపార్టెంట్. ప్రో అట్లాస్ అనేది ఒక కొత్త పదాన్ని వింటాం మనం. సో, ఇట్ ఈస్ ప్రెజెంట్ బిట్వీన్ ది స్కల్ అండ్ అట్లాస్ అనమాట. ఓకే. ఇంతకుముందు సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఆఫ్టర్ ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనము ఇంతకుముందు ఇది ఒకటి ఎగ్జామ్‌లో ప్రో అట్లాస్ అనేది అడిగారు. సో, అదర్ ఇప్పటివరకు ఇచ్చిన అదర్ యానిమల్స్‌లో స్కల్ ఇలా ఉంటది. ఓకే. సో, ఇక్కడ మహావివరం అనేది ఉంటది. ఫొరామిన్ మాగ్నమ్. సో, ఇది దేని మీద కూర్చుంటుంది? జనరల్‌గా అట్లాస్ మీద కూర్చుంటుంది స్కల్. ఓకే. ఇప్పుడు అలా గాకుండా స్కల్ అనేది ఫస్ట్ ఒక ప్రో అట్లాస్. ఓకే. తర్వాత అట్లాస్. అట్లాస్. ఓకే. సో, ఇది ప్రో అట్లాస్‌ని కలిగి ఉండడం అనేది ఓన్లీ యూ నో ది క్రొకడీలియా. అండ్ దెన్ సెకండరీ ప్యాలెట్. సెకండరీ ప్యాలెట్ అంటే ఏంటంటే తాలు లేదా ప్యాలెట్ హ్యాస్ 2 పార్ట్స్. వన్ ఈజ్ సాఫ్ట్ ప్యాలెట్. మీరు టంగ్‌తో ఆహ్, ఈ యొక్క బక్కల్ క్యావిటీ యొక్క రూఫ్‌ని టచ్ చేస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది. యాంటీరియర్ పార్ట్ అనేది స్ట్రాంగ్‌గా ఉంటుంది. ఒక బోనీ స్ట్రక్చర్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రైమరీ యూ నో ప్యాలెట్. దాని వెనకాల మెత్తగా ఉన్నదాన్ని సెకండరీ ప్యాలెట్ అని పిలుస్తాం. లేదా అది ప్రైమరీ అయితే ఇది సెకండరీ అవుతుంది. సో, ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ దట్ ఈస్ సీన్ సో ఇన్ వాట్ వి కాల్ ది క్రొకడీలియా. ఓకే. ఇది ఇంపార్టెంట్ మమ్మేలియన్ ఫీచర్. సెకండరీ ప్యాలెట్ ఉండడం రైట్. అండ్ ఇమ్మూవబుల్ క్వాడ్రేట్ అప్పర్ జా అనేది ఇమ్మూవబుల్. దెన్ ప్రోసీలస్ వర్టిబ్రే. అబ్డామినల్ రిబ్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్. దే ఆర్ కాల్డ్ గ్యాస్ట్రాలియా అని పిలుస్తాము. ఇది గుర్తుంచుకోండి. అబ్డామినల్ రిబ్స్. సో, దే ఆర్ ఫ్లోటింగ్ రిబ్స్. సో, దే డు నాట్ కనెక్టెడ్ విత్ ది బ్యాక్ బోన్. అండ్ సో, టూ హెడెడ్ రిబ్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. సో, టూ హెడెడ్ రిబ్స్ అంటే ఏంటి? మీకు ఇంతకుముందు వేసి చూసాను. రిబ్స్ యొక్క ఎండింగ్‌కి
ఇట్లా రెండు హెడ్స్ ఉంటే దాన్ని టూ హెడెడ్ రిప్స్ అంటారు. ఒకదాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాము అంటే క్యాపిట్యులం, ఇంకొకటి ట్యూబర్క్యులం. దీనివల్ల ఇవి దే కెన్ స్ట్రాంగ్లీ బైండ్ టు స్టెర్నమ్ ఆర్ యునో vertebral column. So that is about the vertebrae, and this is also very very important అమ్మా. సో ఇవి మూడు కూడా ఇంపార్టెంట్ యాక్చువల్గా. టూ హెడెడ్ రిబ్స్ ఉండడం మమ్మేలియన్ ఫీచర్, డయాఫ్రామ్ కలిగి ఉండడం మమ్మేలియన్ ఫీచర్, ఫోర్ ఛాంబర్డ్ హార్ట్, థీకోడాంట్, యునో dentition, all these are the mammalian features. They are the advanced features. Okay, diaphragm is a septum that divides the visceral cavity into thoracic and abdominal cavity. రెండింటి మధ్యలో ఎగ్జాక్ట్ గా ఉంటుంది డయాఫ్రామ్. ఉదర వితానం అని ఉంటాం లేదా విభాజక పట్లం ఉంటుంది తెలుగు. టూ సిస్టమిక్ ఆర్టరీస్, దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ చాలా ఎగ్జాంపుల్. సో టూ సిస్టమిక్ ఆర్టరీస్ ఆర్ కనెక్టెడ్ బై ఫొరామెన్ ఆఫ్ ఫనీజా. ఫనీజా రంధ్రాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఓకే, అందులో ఒకటి లెఫ్ట్ ఒకటి రైట్ సిస్టమిక్ ఆర్టరీస్ అనేటువంటి ఉంటాయి. దే ఆర్ కనెక్టెడ్ బై ఫొరామెన్ ఆఫ్ ఫనీజా, ఒక రంధ్రం ద్వారా కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. సో ఎట్లా అంటే ఎగ్జాంపుల్ హార్ట్ అనుకుంటే, సో వెంట్రుకల నుంచి మనకి ఒకటేమో ఇటు వెళ్ళే ఆర్టరీ, ఇంకొకటేమో ఇటు వెళ్ళే అయోటిక్ ఆర్టరీ. సో ఇక్కడ ఈ రెండింటిని సో కలుపుతూ ఒక ఫొరామెన్ ఆఫ్ ఫనీజా అనే ఒక రంధ్రం అనేది ఉంటుంది. దేని కలుపుతుంది? సిస్టమిక్ ఆర్టరీస్. ఒక పల్మనరీ ఆర్టరీ కాదు, సిస్టమిక్ ఆర్టరీస్ ని కలుపుతుంది. దాని ఫొరామెన్ ఆఫ్ ఫనీజా అంటాం. సో వర్టికల్ క్లోయకల్ అపర్చర్ అనేది ఉంటుంది. ఒకసారి వర్టికల్, ఒకసారి హారిజాంటల్, ఇట్లా ఆల్టర్నేట్ గా వస్తుంది ఈ క్లాస్ లో. సో వర్టికల్ క్లోయకల్ అపర్చర్ అండ్ గ్రూవ్డ్ సింగిల్ పెనిస్ అనేది కూడా వీటిలోనే ఉంటుంది. సో ఒక గాడిని కలిగి ఉండి ఒకే ఒక సింగిల్ పెనిస్ అనేది ఉంటుంది. ఫీమేల్స్ కంటైన్ క్లైటోరిస్. ఓకే, ఇది మమ్మీలియన్ క్యారెక్టర్స్ చెప్తాను. ఓవిపారస్, దే ఆర్ ఓవిపారస్. ఎగ్జాంపుల్ క్రొకొడైలస్, గేవియాలిస్, ఎలిగేటర్, ఓకే, కైమన్, ఆల్ దీస్ ఆర్ ది టైప్ ఆఫ్ టర్టిల్స్. సో లాస్ట్ వన్ is subclass Synapsida. Okay, so these are the extincted animals. Okay, so in these one pair of temporal you know foci are present. Example is Cynognathus or Cynonathus అనేది example, right? So this is about the general characteristics and classification of Reptelia. Okay, so with this today's class is over. Okay, let's continue tomorrow.